హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. చూసారు కదండి మార్కెట్ లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్ అంటే ఎలా కంప్లీట్ అయిందో. అండ్ అందరికీ బిలేటెడ్ విషెస్ ఫర్ ద హోలీ. అండ్ ద థింగ్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, మన హెస్ట్రేడర్ ఇండికేటర్ వర్షన్ 1.4 ఉగాది సందర్భంగా రిలీజ్ చేయబోతున్నాను. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. అండ్ మనం పెట్టే కంటెంట్ డిఫరెంట్, అందరి ఛానల్తో కంటే డిఫరెంట్గానే ఉంటుందండి. సో నేనైతే ఎవరితో కంపేర్ చేసుకోదలుచుకోలేదు. ఓకే, సో మై ఇండికేటర్ కూడా నా ఆస్పెక్ట్లో ఇట్స్ యూనిక్ అని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, మేబీ అందరికీ ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో మై ఒపీనియన్ ఇట్స్ యూనిక్ అని అనుకుంటున్నాను. సో కమ్ టు అనాలిసిస్. ఒక్కసారి మార్కెట్ ఇంకా ఎంత పడే ఛాన్స్ ఉందనేది చూద్దామండి. చాలామంది భయపెడతా ఉంటారు, మార్కెట్ పడిపోతుంది 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 ఎస్, పడిపోతూ లెగుస్తుంది, పడిపోతూ లెగుస్తుంది, పడిపోతూ లెగుస్తుంది, పడిపోతూ లెగుస్తుంది. ఎలా? దాని యొక్క సహజం, మార్కెట్ యొక్క సహజం. ఎందుకు అంటే ఎఫ్ఐఐ డిఐఐ బోత్ ఆర్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్. వాళ్ళతో పాటు మనము అంటే డే ట్రేడర్స్, అంటే డైలీ ఇంట్రాడే ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళము, మనము కూడా ఆ బయింగ్ని సెల్లింగ్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలము. యాజ్ వెల్ యాజ్ దాని యొక్క రెస్పాన్స్ని, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ని బట్టి మనం ట్రేడ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను. సో దాని ప్రకారంగా మార్కెట్కి రియలిస్టిక్గా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే రిజల్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. ఈవెన్ ఎవ్రీ వన్ అనాలిసిస్ రైట్ అనే లేదు. అనాలిసిస్ రైట్ అవ్వచ్చు, రైట్ కాకపోవచ్చు కూడా. కొందరు ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు, కొందరు ప్రిడిక్ట్ చేయలేకపోవచ్చు. బట్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తే ఎంతవరకు కరెక్ట్గా ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ నిఫ్టీ ఇంకా ఎంతవరకు పడే ఛాన్స్ ఉంది అంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఇయర్లీ టైం ఫ్రేమ్లో నా ఎస్టిమేషన్ ప్రకారంగా అయితే, సి దిస్ ఇస్ ద లోయర్ ట్రెండ్ లైన్. దిస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంకో లో కనెక్ట్ అవుతుంది. సో మై వ్యూ ఈజ్ టు టెస్ట్ దిస్ లెవెల్. సో ఆబ్వియస్లీ ఈ రేంజ్ 21,500 రేంజ్ వరకు పడే ఛాన్స్ అయితే కనబడతా ఉంది. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద బయ్యర్ బ్యాండ్, దిస్ ఇస్ ద బయ్యర్ సెల్లర్ బ్యాండ్ ఉంది కదా. సో విల్ షో యూ హియర్ గైస్. So you can see these are buyer seller band. See, obviously you are seeing buyer seller band ki very near ga undi. See, ee range gani breakout avute matram my view is test with this respect of just hold a minute guys. So ఇది కానీ టెస్ట్ అయ్యి మాత్రం ఉంటే మాత్రం నెక్స్ట్ మార్కెట్ అనేది ఈ ఇయర్లో ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ దిస్ TP1 బ్యాండ్. సో ఈ రేంజ్కి వచ్చి మళ్ళీ అగైన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు అప్ సైడ్ డైరెక్షన్కి తీసుకునే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఓవరాల్ ఇయర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఓవరాల్ ఇయర్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇయర్. ఓకే, ఈ రేంజ్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ రేంజ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓవరాల్ ఇయర్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ మార్కెట్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో అలాగే నిఫ్టీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్, మిడ్ క్యాప్, సెలెక్ట్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క ఇండిసెస్ దాని కరస్పాండెన్స్ వాల్యూస్కి అయితే రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయండి. సో కమ్ టు సీ హియర్, నిఫ్టీ మై అజంప్షన్ ఈస్ యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ TP1 బ్యాండ్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉన్నా. ఓకే, ఇన్ ద ఓవరాల్ ఇయర్ సినారియోలో చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకుని ఓవరాల్ ఇయర్ సినారియోలో చెప్తున్నాను. ఓకే, జస్ట్ కమ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ. సి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇట్ ఈస్ కేమ్ ఆల్రెడీ బయర్ సెల్లర్ జోన్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఈ TP0 దెన్ కేమ్ అప్ టు TP1. ఓకే, సో బ్యాంకర్ సెక్టార్స్ మాత్రం ఫాలో అయితే మాత్రం భయంకరంగా ఫాలో అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి నిఫ్టీ కూడా. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ 4,000 పాయింట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ టు టెస్ట్ ఒక 2,000 పాయింట్స్ ఆర్ 1,500 పాయింట్స్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. కమ్ టు సెన్సెక్స్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ యాజ్ ఏ నిఫ్టీ లాగే ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యాంటిసిపేషన్ మై టెస్ట్ ఈస్ TP1 రేంజ్ వరకు అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సేమ్ లైక్ యూ కెన్ సీ హియర్ గైస్, యూ విల్ నో ఇట్. జస్ట్ యూ కెన్ సీ దిస్ లో అండ్ దిస్ లో, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, దీంట్లో అయితే ఆల్మోస్ట్ ఈ రేంజ్ని అయితే టచ్ చేసింది. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఇస్ క్యాండిల్ ఈజ్ ఎవ్రీ 1 month క్యాండిల్. ఓకే, సో మై వ్యూ ఇది బ్రేక్ అయిపోయి కిందికి జస్ట్ ఇలా రీటెస్ట్ ఇస్తే మాత్రం, ఓకే,
రీటెస్ట్ ఇస్తే మాత్రం ఈజ్ యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ ఈ రేంజ్ వరకు అయితే కనబడుతుంది. అండ్ దెన్ అంచెలంచెలుగా పెరుగుతూ ఓకే సో పైకి వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉంది ఫర్ ఓవరాల్ ఇయర్ సినారియోలో అయితే. ఓకే జస్ట్ కమ్ టు అగైన్ మన మెయిన్ యొక్క మార్కెట్ యొక్క రేంజ్ అనేది మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్లోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ సెక్టార్, మిడ్ క్యాప్ సెక్టార్ ఇవి రెండు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే మన ఎకానమీ సిస్టమ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందని నా అభిప్రాయం. ఓకే సో అలాగా చూసుకుంటే మార్కెట్ అయితే సో మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్ అయితే నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ టు టెస్ట్ దిస్ ఇస్ ద బయర్ జోన్, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP1 రేంజ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితేనే మాత్రమే TP2 అండి. ఓకే నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఈ రేంజ్కి వచ్చి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ టు టెస్ట్ అనేది కనబడుతుంది నాకైతే. దిస్ మై ఓవరాల్ ఇయర్ వ్యూ పెర్ఫార్మెన్స్ అండి. ఓకే జస్ట్ కమ్ టు రేపటి అనాలిసిస్ చూద్దాం. నా అనాలిసిస్గా నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి ట్రేడింగ్ అయితే చేస్తున్నాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ నేను చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి ఇండికేటర్ని అయితే ఫాలో అవుతున్నానండి. ఎందుకంటే మై ఇండికేటర్ గివ్ గుడ్ యాక్యురసీ అనేది అయితే నాకైతే తెలుసండి. సో దాని ప్రకారంగా ఫాలో అవ్వాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ టు ఫాలో సంథింగ్, ఏదో ఒకటే ఫాలో అవ్వండి. ఓకే ఆ ఫాలోయింగ్ అయ్యేది ఒక రిపిటేటివ్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి ఫాలో అవుతుంటాయి. వాటిని మీరు కీ పాయింట్స్గా నోట్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వండి. యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్స్ అనేది పక్కా అయితే తెలుస్తుందండి. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఇఫ్ యూ ఫాలో ద ప్రాసెస్ యూ విల్ గెట్ దట్ రిజల్ట్. ఓకే యూ షుడ్ ఫాలో ద ప్రాసెస్, దాట్స్ ఇట్. సో కమ్ టు దట్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ చూద్దాం. మండే యొక్క అనాలిసిస్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా చూద్దాం. సో దానికి ఏం చేయాలి, జస్ట్ 30 minutes టైం ఫ్రేమ్ యూస్ చేసి జస్ట్ ఆటో రీసెట్ కొడితే సో మనకు 30 minutes టైం ఫ్రేమ్లో ఆర్ ఫస్ట్ థింగ్ జస్ట్ ఒక చిన్న క్రాస్ ఓవర్ చూద్దాం. ఓకే నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ గైస్ నిఫ్టీ ఏం చెప్పింది. మనం లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాం మార్కెట్ అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది అని కూడా చెప్పాను. బట్ ద వ్యూ ఈజ్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ ఈజ్ కాంప్రమైజ్ అయ్యి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పాను. ఓకే సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే నా వ్యూ అనేది TP4 TP5 కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ మార్కెట్ ఏమైందంటే గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యి జస్ట్ రిజెక్షన్ అయ్యి దిస్ ఈస్ ద బయింగ్ సెల్లింగ్ జోన్లో రిజెక్షన్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ వెంట్ అప్ టు టెస్ట్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ని రీటెస్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అగైన్ రిజెక్ట్ అయిపోయింది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ టు టెస్ట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వీక్లీ వాల్యూమ్ని కాంప్రమైజ్ చేసుకొని దెన్ మంత్లీ వాల్యూమ్ రేంజ్కి వచ్చి ఆగిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ద మార్కెట్ హాల్టెడ్ ఎట్ పీక్ పాయింట్లో హాల్ట్ అయ్యింది. ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హే గైస్ సో జస్ట్ 30 minutes టైం ఫ్రేమ్ యూస్ చేస్తున్నాను. 30 minutes టైం ఫ్రేమ్లో మీకు డైలీ అనాలిసిస్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి మంత్లీలో అయితే మార్కెట్ 22,000 ఆల్మోస్ట్ లిటిల్ బిట్ డౌన్ సైడ్ రేంజ్ వరకు అయితే వచ్చింది. ఓకే సో ఒక ఇంపల్స్ మూవ్ వచ్చింది అండ్ ఫ్లాగ్ ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే పోల్ అండ్ ఫ్లాగ్ ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ లైక్ ఏ సిమెట్రికల్ ప్యాటర్న్ కూడా అనుకోవచ్చు. ఫాల్ రేట్ ఇన్వర్స్ పోల్ అంటే ఇన్వర్టెడ్ పోల్ కిందకి ఫామ్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ రియల్గా పడితే ఛాన్స్ ఉంది అని కనబడుతుంది. కానీ అది ఓవర్వ్యూ లాంగ్ టర్మ్లో అయితే పడే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ షార్ట్ టర్మ్లో అయితే మార్కెట్ ఈ మంత్ ఇదే రేంజ్లో కొట్టుకునే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడుతున్నాయి. ఎందుకు సార్ ఇదే మంత్లో రేంజ్ కనబడుతుంది అంటే జస్ట్ ఒక్కసారి మనము మీకేం చెప్పాను, జస్ట్ ఒక్కసారి మనము మంత్లీ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ యూస్ చేసుకోవాలి. మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియో నేను పోస్ట్ చేశానండి, లైక్ వీక్లీ అనాలిసిస్ లెవెల్స్ ఎంతలా ఉంటాయి అంటే అనేది. సో మార్కెట్ అయితే యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ TP1 రేంజ్ అయితే కనబడుతుంది. దెన్ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ దిస్ రేంజ్. ఓకే ద TP1 బ్యాండ్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఓకే ద స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ ఈజ్ హియర్. సో ఈ రేంజ్ కావాలంటే ఈ రేంజ్ పెట్టుకోండి, లేదు అనుకుంటే ఈ రేంజ్ టు ఈ రేంజ్ వరకు మీరు హెడ్జింగ్ చేసుకుంటే ఈ మంత్ మాత్రం మంచి ప్రాఫిట్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ కమ్ టు టుమారో లెవెల్స్ మాత్రమే చూద్దామండి. సో టుమారో లెవెల్స్లో జస్ట్ ఐఎమ్ స్విచ్చింగ్ ఆన్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ టుమారో లెవెల్స్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ కాంప్రమైజ్ అయిపోయి కిందికి వచ్చేసింది, మంత్లీ వాల్యూమ్ దగ్గరికి వచ్చేసింది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ మార్కెట్ అనేది ఫాల్ అయిపోయింది. సో ఈ ఫాల్ అనేది కంటిన్యూ అవ్వాలంటే దెన్ అగైన్ రీటెస్ట్ అండ్ అగైన్ ఫాల్ అవ్వాలండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అగైన్ రీటెస్ట్ ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ కంటే తీసుకుంటే మాత్రమే అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే దిస్ ఇస్ మై వ్యూ ఆఫ్ ద మార్కెట్. ఫస్ట్ కమ్ టు దట్
వితౌట్ ఇండికేటర్తో నేను చెప్పాను. జస్ట్ కమ్ టు స్విచ్ ఆన్ మై ఇండికేటర్. ఓకే, జస్ట్ కెన్ స్విచ్ ఆన్ టుమారో లెవెల్స్ మాత్రమే ఆన్ చేశాను. సో టుమారో లెవెల్స్ ఫస్ట్ థింగ్ యూ కెన్ కంపారిజన్ ఇట్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఫామ్ చేసింది. సో ఇఫ్ యూ సీ ద ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ దట్ ప్రీవియస్ లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్తో కంపేర్ చేస్తే రేపు అంటే మండే యొక్క అనాలిసిస్ ఎలా ఉండబోతుందంటే, సో TP1 బ్యాండ్ అనేది లిటిల్ బిట్ నారోగా ఉంది. ఓకే, TP2 బ్యాండ్ ఆల్సో నారోగా ఉంది. అంటే ఇది లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది నారోగా ఉంది. అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ డౌన్ సైడ్ డైరెక్షన్ తీసుకోబోతుంది అనేది కనబడుతుంది. ఓకే, సో అండ్ బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది అది చెప్పింది. బట్ ఒక లెవెల్ ప్రకారంగా చూస్తే TP1 ఈజ్ హయ్యర్ హై ఫామ్ చేసింది, TP2 ఆల్సో ఈజ్ హయ్యర్ హై ఫామ్ చేసింది. బట్ మార్కెట్ ఫాలో అయినా కానీ హయ్యర్ హై ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు టేకెన్ వన్ సపోర్ట్ అండ్ ఇట్ గోయింగ్ టు అప్ సైడ్ డైరెక్షన్. ఒక రెసిస్టెన్స్ అంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ అంటే బయ్యర్ సెల్లర్ జోన్ అది బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రమే లాంగ్ సైడ్ వ్యూ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయండి. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆన్ దిస్ ఇండికేటర్. జస్ట్ స్మార్ట్ ఏఐని ఆఫ్ చేస్తున్నాను. నౌ యూ కెన్ కమ్ టు సీ హియర్ టెస్ట్. ఓకే, సో లాస్ట్ వీక్ వాల్యూమ్ ఎక్కడ ఉంది? మంత్లీ వాల్యూమ్ స్టిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ రేంజ్లో ఉంది. క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్ ఇక్కడ ఉందా సార్? ఓకే, వాట్ అబౌట్ సపోర్ట్? సపోర్ట్ నా ఎస్టిమేషన్ ప్రకారంగా అయితే మార్కెట్ హ్యాస్ టు టెస్ట్ రేంజ్ ఆఫ్ టుమారో. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ దిస్ ఈస్ ద సపోర్ట్. ఓకే, ద ప్రీవియస్ స్వింగ్ హియర్, దిస్ ఈస్ ద స్వింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ నా ట్రేడింగ్ లెవెల్స్ నేను జస్ట్ ప్లాట్ మెన్షన్ చేశానండి. జస్ట్ ట్రెండ్ లైన్స్ మాన్యువల్గా ప్లాట్ చేసుకున్నాను. దిస్ లో అండ్ దిస్ లో ప్లాట్ చేశాను. ఆబ్వియస్లీ ఐ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అండ్ దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అని కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఐ డ్రా లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రెండ్ లైన్ కాన్సెప్ట్ బేస్ మీద నేను ప్లాట్ చేశాను. బట్ నేను మాన్యువల్గా ట్రెండ్ లైన్స్ ప్లాట్ చేస్తాను. బట్ ఇక్కడ చూద్దాం. దిస్ ఇస్ ద క్రాస్ ఓవర్ హ్యాపెన్. ఓకే, ద క్రాస్ ఓవర్ హ్యాపెన్ ఈవెన్ మంత్లీ టైం వాల్యూమ్ని అప్ సైడ్కి వచ్చింది. ప్రజెంట్ ఉన్న సినారియో ప్రకారంగా చూస్తే సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అనేది అప్ సైడ్లో ఉంది. సో మన మార్కెట్ కూడా గ్యాప్ పాపప్ ఓపెన్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అంటే లైక్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ దిస్ రేంజ్. సో TP1 టు TP2 రేంజ్, దిస్ ఇస్ ద సెల్లర్ బ్యాండ్. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద సెల్లర్ బ్యాండ్. TP2లో సెల్లర్ బ్యాండ్ ఉంది. సో మార్కెట్ ఎప్పుడైనా ఫాలో అయినా కానీ ఓకే ద TP2లో సెల్లర్ బ్యాండ్ ఫామ్ అయితే మార్కెట్ యొక్క ఇది కీ లెవెల్ పాయింట్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ నుంచి రిజెక్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఐదర్ రిజెక్షన్ ఐదర్ గోయింగ్ టు అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఛాన్సెస్ కనబడుతూ ఉంటాయి. సి ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇన్ 3 minutes or 5 minutes time frame with our indicator, if sell signal happen in the TP2 point, just hold your PE positions or otherwise call selling positions, you can hold it. ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితేనే మాత్రమే ఈజ్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ TP3, అగైన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ TP4 అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి. ఓకే, the first is my target here, then next here. If it is not break here, fail rejection is happen. Okay, it is coming down to test TP1, even possible to test TP0, even possible to test TP1 వరకు అయితే కనబడతా ఉంది. సి హోప్ గాయస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా అనాలిసిస్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో మీకు కానీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి, ఈ వాల్యూమ్ అనేది ఈ రేంజ్లో ఉంది. ఈ వాల్యూమ్ కాంప్రమైజ్ అవ్వనంత వరకు మాత్రమే నా వ్యూ డౌన్ సైడ్ అయితే లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, డౌన్ సైడ్ అయితే లేదు. ఓకే ఓకే, డౌన్ సైడ్ అయితే లేదు. ఈ వాల్యూమ్ మంత్లీ వాల్యూమ్ అనేది కీ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టెక్నికల్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్వాంటిటేటివ్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మార్కెట్ అయితే నా లెక్క ప్రకారం అయితే మండే విల్ బి ప్లే ఇన్ బిట్వీన్ ద TP2 టు TP0 బ్యాండ్ మధ్యలోనే ప్లే అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద రేంజ్ its market is playing. If this range will break out, I anticipation to test upside directions. Okay, if this fail if this test will be fail, okay, so will break down. So it is my anticipation is the levels. So hope guys nachindi anukunnanu. So please consider these levels, you can trade it. Just come to Sensex also same like as a Nifty. So Nifty also you can see here, you can just switch on the tomorrow levels. Now you can see here Sensex also same like as a TP1 is higher high form, TP2 also is higher high form. So market అనేది లిటిల్ బిట్ అప్ సైడ్ డైరెక్షనే కనబడతా ఉంది అనేది కనబడుతుంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లిటిల్ బిట్ ట్రికీగా ఉంది. సో సెల్లర్ జోన్ అనేది ఓకే సెల్లర్ జోన్ అనేది ఓకే జస్ట్ గో రైట్ హియర్. సెల్లర్ జోన్
సెల్లర్ జోన్ అనేది ఇక్కడ TP1లో ప్లాట్ అయింది కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ డే, అంటే లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్తో కంపేర్ చేస్తే సెల్లర్ జోన్ అనేది TP1లో ప్లాట్ అయింది. సో ఆబ్వియస్లీ TP1లో ప్లాట్ అయింది కాబట్టి ఇది వెరీ 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 స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కిందకి ఇండికేటర్లో వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్. బట్ ద వ్యూ ఈజ్ మార్కెట్లో స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ద లెవెల్ అనేది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్. సో సేమ్ లైక్ యాజ్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ, మార్కెట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇయర్ టు ఇయర్ రేంజే కనబడతా ఉంది. ఎందుకంటే కంపేర్ టు ద నిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే బ్యాంక్ ఇది సెన్సెక్స్ లెవెల్ లిటిల్ బిట్ వైడ్గా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ రేంజ్ కానీ బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రమే ఈజ్ గోయింగ్ టు డౌన్ సైడ్ టెస్ట్ TP1 ఆర్ TP2. ఓకే, ఈవెన్ ఈ రేంజ్ బ్రేక్అవుట్ అయితేనే TP2 దెన్ TP3 అనేది చూసుకోవాలి. బికాస్ మార్కెట్లో వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ద TP2. వెన్ అవర్ మార్కెట్ ఈస్ ఫాల్, ద రీటెస్ట్ హ్యాపెన్ అండ్ అగైన్ ఫాల్, అదైతే కనబడుతూ ఉంటుందండి. ఓకే, ఈ రేంజ్ బ్రేక్అవుట్ అయితేనే అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయండి. జస్ట్ కమ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ. సో కమ్ టు ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీ మీకు తెలుస్తున్నట్టుంది కదా. జస్ట్ కమ్ టు 30 minutes టైమ్ ఫ్రేమ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ, యూ విల్ నో ఇట్. సో ఇన్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీ ఒక సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్ మీద ప్లాట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ద ట్రెండ్ లైన్. సో ట్రెండ్ లైన్ మీదనే ప్లాట్ సపోర్ట్ తీసుకుంటూ వస్తూ ఉంది. ఇఫ్ దిస్ ట్రెండ్ లైన్ విల్ బి బ్రేక్, ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఫాల్ డౌన్ అనేది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే కనబడతా ఉంది. సో లాస్ట్ వీక్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ వీక్ అనేది లిటిల్ బిట్ మొమెంటం అయితే ఉండబోతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ యూ సీ TP1 ఈజ్ హయ్యర్ హై ఫామ్, TP4 ఈజ్ హయ్యర్ హై ఫామ్. సార్ ఎందుకు సార్ మీరు ఎవ్రీ టైమ్ TP1 TP4లో ఇవే చూస్తూ ఉంటారు అంటే, ఎస్, ఇఫ్ యూ సీ ద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ రెడ్కు గ్రీన్కి మధ్యలో ఒక ఎల్లో సిగ్నల్ అనేది కనబడుతుంది. అది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ అనేది అయితే కనబడతా ఉంటాయి. సో ఆ బేస్డ్ ఆన్ చేంజింగ్ డైరెక్షన్నే నేను సైకాలజికల్ పాయింట్గా తీసుకుంటా ఉంటాను. సో అలాగే సో మార్కెట్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది అంటే అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ అయితే కనపడింది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ అనేది కనబడతా ఉంది. సో ఈవెన్ ద వాల్యూమ్ చూసుకున్నా కానీ దట్ మంత్లీ వాల్యూమ్ అనేది TP2 బ్యాండ్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడే ఉంది. ఓకే, ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితేనే మై వ్యూ ఈస్ టెస్ట్ టు TP3, TP4, ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP5 ఈ అండ్ హయ్యర్ టైమ్ ఫ్రేమ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హియర్, జస్ట్ కెన్ స్విచ్ ఆఫ్ దట్ స్మార్ట్ AI లెవెల్స్ని నేను ఆఫ్ చేస్తున్నాను, ప్రీవియస్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్ది. నౌ వీ కెన్ కమ్ టు సీ హియర్, ఇఫ్ దిస్ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్స్, వేర్ ఈస్ ద సపోర్ట్? మార్కెట్కి సపోర్ట్ ఇక్కడ అంటే ఇఫ్ యూ సీ హియర్ TP0 TP1లో బయ్యర్ సెల్లర్ జోన్ ఉంది. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ TP1 ఈజ్ ద వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కిందకి నేను కన్సిడర్ చేస్తాను. యూ వాంట్ ట్రేడ్ ఇట్, యూ కెన్ ట్రేడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ 47,900 కాల్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్ సెల్ చేసుకుంటా అంటే సెల్ చేసుకోవచ్చు, బై చేస్తా అంటే బై చేయొచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలా బై చేయాలి, ఎప్పుడు బై చేయాలనే మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్. సో మార్కెట్ అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న ప్రకారం అయితే ద మార్కెట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఓపెనింగ్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే మాత్రం ఈ TP2 బ్రేక్అవుట్ అయితేనే మై వ్యూ ఇస్ టెస్ట్ విత్ ద TP3 TP4 గైస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, TP3 ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ TP3. ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా సెల్ సిగ్నల్ పడితే మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ డౌన్. బట్ TP2 ఈజ్ మై స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కిందకి కన్సిడర్ చేస్తున్నాను మార్కెట్కి. ఎందుకంటే ఇది గ్రీన్ లైన్ చూపిస్తుంది. గ్రీన్ లైన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ట్రెండ్ డైరెక్షన్ అప్ సైడ్కి తీసుకోబోతుందని. ఈవెన్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఓకే. సో ఇది మార్కెట్కి ఒక రెసిస్టెన్స్ కిందకి యాక్ట్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది కానీ బ్రేక్అవుట్ అయితే యాంటిసిపేషన్ టెస్ట్ హియర్ అండ్ హియర్ వరకు, అండ్ దెన్ ఇట్స్ కమ్ డౌన్ టు TP3 కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారం అయితే గిఫ్ట్ నిఫ్టీ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ కమ్ టు మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్. సో మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్, వాట్ ఈస్ మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్? మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్లో ఇట్ హ్యాస్ లిటిల్ బిట్ స్క్రిప్ట్స్, ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, సో మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్లో కూడా మన మెయిన్ యొక్క ఇది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈవెన్ లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్ యొక్క అంటే నెక్స్ట్ వీక్ అనాలిసిస్ యొక్క లెవెల్స్ కూడా మేము పోస్ట్ చేసామండి. మీరు చూడకపోతే వెళ్ళి చూడండి మీ ప్రీవియస్ వీడియో, ఆర్ అదర్వైజ్ ఈ వీడియోలో ఎండ్లో మీకు స్క్రీన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడుతూ ఉంటాయి. నౌ వీ కెన్ సీ హియర్ లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ట్రేడింగ్ సెక్షన్లో మిడ్ క్యాప్లో బ్యాండ్ యొక్క విడ్త్ అనేది చాలా నేరగా ఉంది. TP1 లోయర్లో ఫామ్ చేసింది, TP2 హయ్యర్ హై ఫామ్ చేసింది, అంటే ఇన్సైడ్ ఫామ్ చేసింది.
విడ్త్తో కంపేర్ చేస్తే నారోగా ఉంది అండ్ ఇన్సైడ్లో ఫామ్ ఉంది. ఇన్సైడ్లో ఫామ్ ఉంటే ఏంటి దాని అర్థం? బ్రేక్అవుట్ హ్యాపెనింగ్. బ్రేక్అవుట్ వేర్? బ్రేక్అవుట్ అప్సైడ్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్. బ్రేక్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, మార్కెట్ ఈజ్ రెడీ టు బ్రేక్. ఎటు సైడ్? అప్ సైడా డౌన్ సైడా? ఓకే, సో అప్ సైడ్ అవ్వాలంటే ఏది రెసిస్టెన్స్, ఏది సపోర్ట్, ఓకే, అండ్ ద థింగ్ అనేది కూడా వెరిఫై చేద్దాం. జస్ట్ కమ్ టు స్విచ్ ఆన్. ఫర్ దట్ స్మార్ట్ ఏఐ లెవెల్స్ని నేను ఆఫ్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెక్షన్ది. జస్ట్ కమ్ అండ్ స్విచ్ అవుట్ హియర్. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ గైస్, ఇఫ్ ఈ మార్కెట్ ఈజ్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ హియర్, ఓకే, ఈ రేంజ్ యొక్క వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అగైన్ బౌన్స్ బ్యాక్ టు టెస్ట్ డౌన్ సైడ్ అయితే ఉంది. ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితేనే మార్కెట్ ఈజ్ టెస్ట్ డౌన్ టు, ఇఫ్ మార్కెట్ ఈజ్ ఓపెన్ హియర్, ఎజ్యూమ్ హియర్ ఆర్ హియర్, ఎజ్యూమ్ ఇది బ్రేక్అవుట్ అవుతేనే మార్కెట్ అనేది TP3 ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP4 అయితే కనబడుతుంది. బికాస్ దిస్ ఇస్ ద బయ్యర్ సెల్లర్ జోన్. ఓకే, బయ్యర్ సెల్లర్ జోన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్, యాజ్ ఎ సపోర్ట్ ఆల్సో. ఓకే, ద బేస్డ్ ఆన్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఓపెనింగ్ పాయింట్ బ్రేక్ చేసింది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్ సైడ్ టు టెస్ట్ TP1 ఈవెన్ TP0 ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP1, TP2 కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయండి. ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రం TP3, TP4 ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP5 వరకు అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ మై అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్ గైస్. సో ప్లీజ్ బీ రెడీ అండ్ ట్రేడ్ విత్ ప్రాపర్లీ అండ్ గెట్ ద ప్రాఫిట్స్. హోప్ గైస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా అనాలిసిస్ గారు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి కింద ఉన్న గంట సింబల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను పెట్టే వీడియో మీకు త్వరగా చేరుతుంది. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇంకా మన ట్రేడింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఉంటే సో వాళ్ళకి మన ఛానల్ని సజెస్ట్ చేయండి విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇండికేటర్ ఆల్సో. మై ఇండికేటర్ ఈజ్ వర్క్ వెరీ వెరీ వెల్, వెరీ బ్యూటీ. ఓకే, హోప్ గైస్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, బాయ్.